Next, revenue from contracts with customers. Ind As 115. Revenue from contracts with customers. Basically, in the intermediate syllabus, accounting standards, we will study about revenue from contracts, contract costing, and accounting standards. But in case of when we had come to, we can see the syllabus of final. We will discuss about the revenue from the contracts with customers. Ind As 115. So, the first introduction ఏంటంటే the objective of this standard is to establish the principles that an entity shall apply to report useful information to users of financial statements about the nature, amount, timing, uncertainty of revenue, cash flows arising from the contracts with the customers. So basically accounting standards ఫోర్ థింగ్స్ మీద ఫోర్ థింగ్స్ని పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేసి మాట్లాడతాయి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రజెంటేషన్, డిస్క్లోజర్, మెజర్మెంట్ టాపిక్స్. ప్రజెంటేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి? వెన్ వీఆర్ రిసీవింగ్ ద రెవెన్యూ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్స్, how the measurement will be made, how the presentation will be done, what are the disclosures should be made at the financial statements. Disclosures ఎందుకంటే ఫర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఇన్నర్ యూజర్స్ కావచ్చు, అవుటర్ యూజర్స్ కావచ్చు. సో ద ఫస్ట్ ఇంట్రొడక్షన్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ స్టాండర్డ్ స్టేట్స్ how to recognize revenue and to measure the amount at which revenue is recognized from the contracts with customers. So what type of contracts will be there, we will see further in the chapters. And revenue is the consideration for satisfying performance obligation undertaken in contract. Satisfying the performance, one of the contract we are done, for satisfying that we are giving the consideration. The revenue is generating by the other party who is fulfilling the contract. Fulfilling the contracts. Revenue is recognized as and when performance obligation is satisfied. Satisfy చేయకపోతే there was no consideration will be there. If it has satisfied, then he get consideration for that. It is measured at the amount of transaction price attributable to the satisfied performance obligation. But how much transaction price fixed అనేది the based upon the performance of obligation మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. In an ordinary contract for sale of goods, the performance obligation is satisfied when goods are transferred to the customer and revenue will be generated after selling the product. Right? In normal course of goods, normal course of transaction, right, is recognized at the sale value, that is the transaction price. But there may be a complications at different stages in revenue recognition. ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఈజీగా సేల్ చేసేసి మెజర్ చేయలేం కదా. దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్. ఆ డిఫికల్టీస్ని మినిమైజ్ చేయడానికి దీస్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ విల్ బి ఫ్రేమ్డ్. సో వాట్ ఆర్ దోస్ డిఫికల్టీస్ అంటే ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ క్యాన్ బి ఎన్యూమరేటెడ్ బిలో. అలా డిఫికల్ట్గా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్కి వాట్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ విల్ బి కంక్లూడెడ్. ఐడెంటిఫైయింగ్ ద కాంట్రాక్ట్. ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఏంటి అండ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆబ్లిగేషన్. ఆ కాంట్రాక్ట్ ఫుల్ఫిల్ కావడానికి వాట్ టైప్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ నీడెడ్, ఐడెంటిఫై. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ షుడ్ సాటిస్ఫై ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆబ్లిగేషన్. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఆబ్లిగేషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే ద యాక్టివిటీ హ్యాస్ టు బి డన్ టు కంప్లీట్ ద పర్ఫార్మెన్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ అండ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్. వీ హ్యావ్ టు డిటర్మైన్, వీ హ్యావ్ టు అలొకేట్ ద కాస్ట్. ఆ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఎంత కాస్ట్ అయింది, ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ అయింది, టు పర్ఫార్మెన్స్ ద ఆబ్లిగేషన్. It should be allocated for that. When the stage one is about identifying the contract, and next stage 3 satisfying the performance obligation. Contract identify చేసి satisfy చేసాక what are the recognition revenue will be there, that would becomes under determination of transaction price, that is foot. Based upon identifying the contract, satisfaction of performance obligation ని బేస్ చేసుకొని transaction price ని ఫిక్స్ చేస్తాం. That is the content here is. The discussion will elaborate each stage with explanatory notes, illustrative examples, and besides other matters of the standard will also be briefly discussed. The rest of the discussion is arranged in the following sequence. What are the topic? The first given, it was briefly discussed అని చెప్తున్నాడు. ఫర్దర్గా ఒక సీక్వెన్స్లో టాపిక్స్ని డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఆ సీక్వెన్స్ ఏంటి అనేది ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి? స్కోప్ ఇన్ ద సెన్స్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ది స్టాండర్డ్.
నాన్ అప్లికబిలిటీ ఏమేమి ఉన్నాయి, నాన్ అప్లికబిలిటీ వచ్చిందంటే ఏ స్టాండర్డ్స్కి లింకేజ్ ఉంది, ఇక్కడ వేరే స్టాండర్డ్స్ ఏవి అప్లికబుల్ అవుతున్నాయి, దట్ షుడ్ బి ద నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ పాయింట్. అండ్ 4 stages ఏంటి 4 stages, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ కంట్రోల్ కాస్ట్, కాంట్రాక్ట్ కాస్ట్, contract cost and presentation and disclosures, what type of presentation and disclosure should be made, and service concession arrangement. ఈ టాపిక్స్ని ఇన్ ద సీక్వెన్స్ we will see in further chapter. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే స్కోప్. to meet the objective the core principle of this standard is that an entity shall recognize revenue to depict the transfer of promised goods or services to customers in an amount that reflects the consideration to which the entity expects to entitle to exchange for the goods and services, whatever the efforts, what are the value additions would put for the product. Based upon the value addition, the transaction price has to be fixed or not, satisfying the performance obligation చేశారా లేదా, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆ ప్రైస్ ఎలా ఫిక్స్ చేశారని చెప్తున్నారు. స్కోప్ ఇన్ ద సెన్స్ టు మీట్ ద ఆబ్జెక్టివ్, ద కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ దిస్ స్టాండర్డ్ ఈస్ దట్ an entity shall recognize revenue to depict the transfer of promised goods and services to the customers. ప్రాపర్ వాల్యూ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్ని ఫిక్స్ చేశారా లేదా అని మెయిన్ కంటెంట్గా ఇక్కడ కంక్లూజన్ ఇస్తున్నారు. అండ్ ఎంటిటీ షెల్ అప్లై ది స్టాండర్డ్ టు ఆల్ కాంటాక్ట్స్ విత్ కస్టమర్స్ ఎక్సెప్ట్ ద ఫాలోయింగ్. అప్లికబిలిటీ ఇక్కడ ఉంది, ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ కస్టమర్స్కి అప్లికబిలిటీ అవుతుంది ఎక్సెప్ట్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్తున్నారు. ఎక్సెప్ట్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లీజ్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ ఇన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ Ind AS 116 ఆన్ లీజెస్. 116 leases applicability అయ్యే కాంట్రాక్ట్స్కి దిస్ Ind AS 115 is not applicable. After that, insurance contracts within the scope of Ind AS 104 on insurance contracts. Insurance contracts within the scope of Ind AS 104 scope లో ఉన్న Ind AS 104 scope లో ఉన్న ఇన్సూరెన్స్ కాంట్రాక్ట్స్కి దిస్ స్టాండర్డ్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్. రెవెన్యూ ఫ్రమ్ కాంట్రాక్ట్స్ విత్ కస్టమర్స్ 115 ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్. Financial instruments and other contractual rights, obligations within the scope of Ind AS 109. 109 ఏంటి, financial instruments related and financial rights, contractual rights, obligations related ఉన్న థింగ్స్కి this standard was not applicable. Next, Ind AS 110 consolidated financial statements. Ind AS 111 joint arrangements. Ind AS 27 separate financial statements. Ind AS 28 investment in associates and joint ventures. Right, non-applicability of this standard. Next, non-monetary exchange between entities in the same line of businesses to facilitate the sales to customers or potential customers. For example, the standard would not apply to the contract between two oil companies will be there. Two oil companies that agree to exchange the oil to fulfill the demand for their customers in different specified locations, a timely basis. Between two peer companies, two same companies మధ్యలో ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ బేసిక్ రా మెటీరియల్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు దిస్ స్టాండర్డ్ విల్ నాట్ not applicable. The standard specifies the accounting for incremental cost of obtaining a contract with the customers and for the cost incurred to fulfill a contract with a customer. If those costs are not within the scope of another standard, another scope of standard లో లేని particulars or topics or the concept comes under this scope. The standard specifies the accounting for the incremental cost of obtaining a contract. Contract incremental cost పెరిగినప్పుడు with the customers and for the cost incurred to fulfill a contract with the customers. If those costs are not within the scope of another standard, an entity shall apply those paragraphs only to the cost
incurred that relate to a contract with the customer that is within the scope of this standard. An entity shall apply this standard to a contract other than expectations listed above only if the contrary part to the contract is customer. 4 stages will be there. Applicability and scope we had seen. After that, 4 stages will be there. The stage 1 is identifying the contract. Stage 2 is identifying performance obligation. Satisfaction of performance obligation, third step. And fourth stage is determination of and allocation of transaction price to performance obligation. These 4 stages to identify the contracts.